Very short Very short introduction. introduction. Right. So welcome to our group today. Вітаємо вас на нашій групі. Так, привіт. Вітаю. Мене звуть Ганс Герман. Я німець з Берліна. And I would like to guide you through this hour today. Я хочу з вами провести цю годину. Я Ганс Герман, німець з Берліну. And this group is meant to help you because of strong emotions. Ця група створена для того, щоб допомагати справлятися з сильними почуттями, які підіймаються. I was in the Ukraine since 2016 and I teach this technique I'm going to show you today. Він був в Україні з 16-го року. Він їздив в Україну, навчав цієї техніки на своїх живих семінарах наживо. І дуже багато людей знає з України, які володіють цією технікою вже. This technique is based on acupuncture. Ця техніка базується на акупунктурі. Found by an American psychotherapist in the start of the Винайдена 80s. американським психотерапевтом на початку 80-х. Yes, and already we have more than 100 scientific studies who prove that these technique really works. І вже існує більше сотні наукових робіт, що доводять, що ця техніка дійсно працює. And as you heard that it's about acupuncture, you might fear that we now use needles. І якщо ви знаєте про акупунктуру, ви можете переживати, боятися, у вас є страх, що ми будемо використовувати іголки. But we don't, because there Не are будемо, more ways тому що є інший to спосіб. stimulate впливу. acupuncture points, just additional to using acupuncture needles. Є ще кілька засобів, якими можна впливати на акупунктурні точки, крім голок. So you can use warmth, you can use massage. You heard about. Ви можете використовувати тепло, масаж, надавлювати. And so on. And there's another way how we can stimulate acupuncture points, and you do this with tapping. І ще on один these points. спосіб, як ми можемо стимулювати ці точки, це робити тепінг, простукування. And this is the technique I'm going to show you today. Like І ця this техніка, technique. яку він саме збирається вам показати сьогодні. And the very new thing of this technique is that we here work with psychological issues, with emotional issues. Але нове, те, що з'явилося з винайденням цієї техніки в акупунктурі, то те, що вона має вплив на емоції, може щось робити з емоціями. Бо раніше тільки для фізичних питань, проблем And використовувалося. this is very new because acupuncture normally doesn't work Yes, I've on told emotional this. issues. Sorry. Okay, right. Good. And so I would like to show you this right now because even though we have more than 100 scientific studies and so many people who already tried it out and found themselves that it works. Хочу вам зараз показати, незважаючи на те, що багато людей, тисячі людей в світі використовують цю техніку, вона їм допомагає, і біля сотні наукових робіт, що доводять, але зрозуміти, працює вона чи ні. There is only one way to find out if it will help you as well. Є це тільки один спосіб з'ясувати це Yeah, just try для it. вас. Спробувати самим. So let's try it out together right now. Тому давайте будемо починати разом And прямо this зараз. technique starts with the first step. Ця техніка починається з першого кроку. And this is think of whatever bothers you. Треба подумати про те, що вас турбує, але зовсім трошки, небагато. But not that. Хто бачить малюночок, Yes, так, от just зовсім такого важкого, більш-менш нейтральний стан. Тільки доторкнутися до цієї проблеми. So not that much, just less. Okay? Не занурюючись, не заглублюючись у важкі почуття. And if the emotions that are showing up are too hard to just think less of them. Але якщо емоції занадто важкі, щоб думати
сказати про них зовсім трошки. You could use the counting backwards from 40 in triple steps. Ви можете використовувати додаткове заземлення, інтелектуальне, рахувати з кроком 3 від 40 в зворотньому порядку. На кожну точку вираховувати додаткове Because число. if you're focused on such kind of counting, you will not be so deep in the Тому що коли ви emotional. сфокусуєтесь на такому розрахунку, ви не будете дуже занурюватись в важкі почуття. So think of not that much or do Тому the подумайте. counting. Не дуже, не сильно, або While we рахуйте, do- якщо важко. While we do the tapping on these І acupuncture points, I'm going to show you під той now. час, коли ви простукуєте по точкам, я зараз прочитаю, кому не дуже видно на маленьких пристроях, простукайте м'яко, але чітко, одним або двома пальцями від 10 до 15 разів по кожній з наступних точок. Зараз він буде показувати. So the first point I'm going to show you is the point at the top of your hand. And Перша this точка is на the ребрі end вашої of the hand долоні. line. Can see you. Тут така лінія виходить, точка тут. Right. This hand line here. See that? Follow this and at the Да, лінія серця виходить на ребро долоні, і тут вона, ми її можемо бачити. And you tap there with 2 fingers so that you don't need to point exactly. Ви стукаєте двома пальцями або одним, і вам не обов'язково попадати прямо дуже так прецизійно, прямо всю цю So точку. the next point we're going to tap is the point at the start of your eyebrow. Далі точка – це початок ваших брів. And you can do it on the right-hand side. Ви можете робити це з правого боку You can do it at the left-hand side. або лівого. You can do it with your right hand or with your Правою left рукою можете hand, робити, або лівою, or with both hands at the same time. as або always. двома одночасно. And you can do it with one hand as Або well. навіть однією рукою ви можете робити простукування. Це не має значення. Okay, point number 3. So the Третя next точка. is the point at the outside edge of the eye. Зовнішній кут ока, зовнішня орбіта. Тут така кістка, ви відчуваєте під пальцями край глазниці, Right. зовнішня орбіта. The next point is below your eye. Далі під глазом, нижня орбіта. And point number 5 is the point below your nose. П'ята точка під носом над верхньою губою посередині. And the next point is point number 6 above your chin. Шоста точка над підборіддям, під нижньою губою теж тут посередині. And the next point is the point below your collarbone, point number 7. Сьома точка під ключицями. Ставимо ключиці, під ключиці спускаємо пальці. Followed by the point number 8 below your arm. Дев'ята точка під вашою рукою. На ширині долоні спускаєте там, де мізинець, ставите вказівний палець по боковому шву вашого одягу на ребрах. Point is point number 9 at your small finger. Дев'ята точка на мізинці. Тут лунка, шкіра біля нігтєвої лунки, край нігтєвої лунки, мізинця, що дивиться ближче до безіменного пальця. And point number 10 is the point at your ring finger. The same Десята side. точка така сама, вона буде на безіменному пальці, це кут, шкіра біля кута нігтєвої лунки, що дивиться на середній палець. Followed by the point number 11 at your long finger. 11 точка така сама на середньому пальці. The next point is at your forefinger, at your index finger. Далі вказівний палець
така сама точка 12. And point number 13 is the point at your thumb. Так, далі уважно. На великому пальці точка вже дивиться назовні. Вона так само біля кута нігтєвої лунки, але дивиться назовні. Ця точка дивиться. And at last, the last point is the point below your collarbone again. І остання 14-та точка – це знову під вашими ключицями. So then take 2 deep breaths. Зараз зробіть 2 глибоких вдоха-видоха. Вдихаємо носом, видихаємо ротом. And if you tapped one round, you always tap the second round. І як тільки ви зробили одне коло, ви завжди робите друге коло до пари. So think of whatever bothers you. Подумайте про те, що вас турбує, щоб це не було. Even it is an emotion or picture showing up. Важкі емоції або підіймаються якісь картинки небажані, або Something ще somebody щось. has said. Хтось щось Whatever it сказав is. неприємне, якийсь ще важкий досвід. Just think of, but not that Тільки much. подумайте Just про це, але зовсім just a трошки, little bit. не занурюючись. And even if it has changed within the tapping round, just focus on whatever І bothers you. навіть це могло змінитися, і зараз підіймається щось нове. Or if the emotions are too strong, just do the counting backwards from 40 І and знову, якщо не виходить зовсім трошки з цим дотикнутися, то починайте рахувати від 40 з кроком 3 у then we зворотньому start порядку. again at the top of your hand. Not every doloni. І починаємо рахувати, простукувати на ребрі долоні. Кому треба рахувати, каже 40, потім віднімає -3 і каже вже 37 наступне. Початок правої, the start of your eyebrow. Початок правий, Зовнішній кут ока, the outside of your eye. зовнішній кут ока, Під оком, below your eye. під оком, нижня орбіта, Під носом, below your nose. Number під 5. носом, Над підборіддям, above your chin. на підборідді, Під ключицею, below your collarbone. під ключицями, Під рукою, below your arm. під рукою на ребрах, Мізинець, small finger. мізинець, Безіменний палець, ring finger. безіменний палець, Середній палець, long finger. середній, Вказівний палець, index finger. зімний, Великий палець, thumb. великий, і так само тут зовні ця точка. І під ключицею, below your collarbone. І знову підключиться. Okay, двічі глибоко вдихнути та видихнути. Take 2 deep breaths. Вдихаємо носом глибоко, видихаємо ротом.
Okay. So, how are you now? What has changed? Запитайте себе, як ви зараз? Щось змінилося? Better Краще or worse? або гірше? Or is it the same as before? Або так само, без змін? Okay, so whatever happens, Що б не відбулося, even though it went worse or better or is the same as before, навіть якщо це краще або гірше, або так само, як було, you keep on tapping. ви продовжуєте простукування. So you start tapping right now again. І тому ми починаємо простукувати знову. So think of whatever bothers you, Подумайте про те, що вас турбує, even though it has changed within the tapping. навіть якщо вже тема ваша змінилася, Emotions, впродовж images, тепінгу. rememberings, and so on. Whatever Важкі it is. емоції, спогади, що ще. Or if it's too hard, do the counting backwards from 40 and triple steps again. І якщо це дуже важко, то рахуйте в зворотному порядку. And then we start at the top of your hand, на ребрі долоні. І починаємо знову на ребрі долоні. Початок правої, Початок голови, зовнішній кут ока. Outside rim of your eye. зовнішній кут ока, Під оком, below your eye. під оком, нижня орбіта, Під носом, below your nose. під носом, Над підборіддям, above your chin. над підборіддям, Під ключицею, below your collarbone. під ключицями, Під рукою, below your arm. під рукою на ребрах, Мізинець, small finger. мізинець, Безіменний палець, ring finger. безіменний, Середній палець, long finger. середній палець, Вказівний палець. Index вказівний finger. палець, Великий палець, thumb. великий палець, І під ключицею. Below your collarbones. Двічі глибоко вдихнути та видихнути. So take 2 deep breaths. двічі вдихаємо носом, видихаємо ротом. So, and if you tapped one round, you always tap a second round. Як тільки тому So подумайте, think again on whatever bothers you. що вас не турбувало. Or even Але do не the дуже, counting зовсім backwards from трошки. 20. Або The top of your hand. на ребрі долоні, Початок правої, the start of your eyebrow.
kuroga outside rim of your eye. Зовнішній куток. Під оком, below your eye. Під оком. Під носом, below your nose. Над підборіддям, above your chin. Під ключицею, below your collarbone. Під рукою, below your arm. Мізинець, small finger. Подивись. Безіменний палець, ring finger. Угу. Середній палець, long finger. Вказівний палець, index finger. Великий палець. І під ключицею, below your collarbone. Двічі глибоко вдихнути та видихнути. So take 2 deep breaths. Окей. Як ти зараз? How are you now? Маленька перевірка, як ви зараз? Better? Краще? Краще? Гірше? Гірше? Або так само? Або так само. As before? Можна написати, можна включити мікрофон, сказати. Угу. Ольга пише бета. Краще. Вітаю. Well done. So are there any questions? Може, є якісь запитання? А мы стукаем только одну руку или другую тоже можно стукать? Можна міняти. Мгм. We tap only one hand or we could use both. Okay, you can tap with one hand on the one side or the other side. Можете одну руку, іншу руку, з одного боку, з другого боку. You can use the other hand as well, or you can change your hand you're Також using. можете використовувати другу руку, можете міняти руки. Or you can use both hands at once. Або дві одночасно. Or tap both points with one hand like this. Угу. So Ну, like на change лиці your так, hand можна одну wherever точку, you а like. можна все. So do it as you like. Як Doesn't вам make any, подобається? it doesn't make Немає any значення. change in the results. Угу. Mhm. На результат не впливає, він сказав. Okay. Are there any more questions? Може, ще запитання якісь? Okay. Yeah, well, sometimes I am asked, what do I tap on? How do I focus? And so on. And this is not very difficult in this technique.
Іноді питають, на чому я фокусуюся, коли я думаю, як... О, щас я запускаю. By the way, this Mm. is the technique we call trauma tapping technique. Це, ну, на самом деле, це дуже легка техніка, ми називаємо техніка травма тейпінг, травматерапія, простукування. And that's Три just, великих літери ТТТ, травма тейпінг терапія. and that just means at the beginning, start just thinking of whatever bothers you. І завжди треба подумати про те, що вас турбує. Might be an emotion or a picture that's showing up inside, or maybe something you Якісь remember of емоції, something. або якісь картинки постають внутрішньому взору, або якісь події Maybe чи чиїсь remember слова. some situation, Спогади. something somebody has said or so. Так, якась ситуація згадується, або чи хтось щось сказав. So whatever it is and whatever changes while the tapping, just keep on focused on whatever bothers you most. Щоб це не було, і може якісь зміни відбуваються під час типінгу, тоді фокусуйтесь на тому, що вас So if турбує. you start on body sensations, Можна на тілесних почуттях фокусуватися, якийсь біль чи дискомфорт може Suddenly- бути предметом and типінгу. suddenly a picture shows up, just keep on tapping and keep your focus on whatever bothers you and change to the picture or whatever you have a feeling to that is bothering you most. Але щось з'явиться, і щоб це не було, просто починайте тепінг і будьте в контакті. So you can even change while tapping. І це може змінитися під час тепінгу. So it's not very complicated to do that. It's just to do it. Не важко. Треба робити. Okay. Questions? 31st meeting today. No questions. 31st. Everything is clear. Everything is clear. Від початку, Yes, з well. 24 лютого, в нас 31 зустріч, зустрічаємося кожного тижня, він без пропусків і, мабуть, вже всім запитань не лишилося. I always need to think of the people who participate with us the first time. Але він переживає за нових людей і хоче сказати, що мати запитання – це нормально. And all the people who will watch these recordings. І хто буде запис дивитися. Yeah. And yeah, for people who are new here, maybe they have questions, or maybe new questions show up while practicing in your daily life. Ми бачимо, що в нас є нові люди сьогодні, і як ви можете використовувати це в своєму житті щоденному або в практиці терапевтичній. Бо це можна і себе заземлювати, і своїх So пацієнтів. this technique is meant to keep on tapping. Ця техніка має на увазі, що треба робити простукування, практикувати цю методику. And some emotions may disappear very shortly, І якісь емоції зникають дуже швидко. and others may take longer. Якимось треба більше часу. So whatever it is, just keep on tapping. Щоб це не було, продовжуйте тепінг. And I would like to invite you now to do this right now with me. Зараз він пропонує зробити це з ним, щоб із малюнків. So think of whatever bothers you. Подумайте про те, що вас турбує, But of course, not that much, just less, just a little. але, звісно, не багато, зовсім трошки. Or even do the counting backwards from 40 and triple steps if it's too hard. Або рахуйте в зворотньому порядку від 40 з кроком 3. And then we start at the top of your hand, not a bring the І lonely. починаємо знову на ребрі долоні. And now you can switch your view, your Zoom view to speaker's view, so it can show you the points in Ви one body. можете переключити вид свого зуму на вид спікера, і він буде на собі показувати точки, вже не на малюнку. So next point is at the point at the start of your eyebrow.
Початок пробуй. Зовнішній курока. The outside rim of your eye. Зовнішня орбіта вашого ока. Під оком. Below your eye. Нижня орбіта. Під носом. Below your nose. Під носом. Над підборіддям. Above your chin. Над підборіддям. Під ключицею. Below your collarbone. Під ключицями. Під рукою. Below your arm. Під рукою. Мізинець. Small finger. Мізинець. Безіменний палець. Ring finger. Середній палець. Long finger. Вказівний палець. Index finger. Великий палець. Thumb. І під ключицею. Below your collarbones. So, двічі глибоко вдихнути та видихнути. I'll take 2 deep breaths. Okay. And when we tap one round, we always tap a second round. Yes, you're right. So start at not a breathe knee and think of whatever bothers you, but not that much, just less, just a little bit. Початок бровей, the start of your eyebrows. Зовнішній курока, outside rim of your eye. Під оком, below your eyes. Під носом, below your nose. Над підборіддям, above your chin. Під ключицею, below your collarbones. Під рукою, below your arm. All like that. Мізинець, small finger. Безіменний палець, ring finger. Середній палець, long finger. Вказівний палець, index finger. Великий палець, thumb. І під ключицею, below your collarbones. Двічі глибоко вдихнути та видихнути. Take 2 deep breaths.
Вибачте, я повернулася. Sorry, I am back. Nice to was- see you again. Thank you. It was very... Okay, so як ти зараз? How are you Представте себе, як ви? now? Як ви? Краще? Better? Краще? Гірше? Worse? Або так само? Or is it the same as before? Чи гірше, або так само? So what has changed? Що змінилось? Захотелось походить. I want to walk. Sometimes Е, people start yawning and stretching and so on. Іноді люди починають позіхати або розтягуватися, потягуватися. And of course, all this belongs as well to tapping. І це все пов'язано з тепінгом. Тетяна пише поки що так само. Тетяна writes just the same. Okay, are there any more questions? Може, якісь питання є? Поки що так само. So if it is the same as before, so you don't have a feeling that anything has changed, just repeat the tapping. Just keep Якщо on у tapping. вас так само і немає ніякого відчуття, що щось змінилося, тоді просто продовжуйте простукування. Yeah. And so if you do it 15 minutes or 20 minutes or half an hour, 15-20 хвилин або півгодини. and if emotions are too hard, Якщо just такі важкі емоції, just do the counting backwards in triple steps from 40. спробуйте рахувати з зворотньому порядку з кроком 3 від 40. And this looks like 40, Виглядає це так. Перша точка, кажемо, 40, 37, далі 37, 34, віднімаємо 3, 34, ну, ще раз віднімаємо 3, 31, 28, and so on and so on. 28. Mhm. Okay, Мгм. great. Any more questions? Чудово. There's a hand up. Larissa. Ага, в нас... Sorry. Да. I just thought- Лариса, ви підняли руку. Скажіть. Доброго дня. Я Доброго дня. добрий вечір вже може. Добрий вечір. Да, вечір, мабуть. У вас дуже гарна вишиванка, до речі. Він розуміє. Да. Дякую. Я хотіла спитати, трошки голос зараз у мене осіпший, але ж я хотіла спитати, чудно мене взагалі? Чудово, чудово слышно. Чутно, да? Да, чутно. Я хотіла спитати, ваша техніка, вона розрахована на людей з інвалідністю? Чи і от якщо людина сама не може, наприклад, робити ці вправи, хтось може її Мгм. робити таке? Так. Чи вона розрахована саме на, що сама Мгм. людина це повинна робити? Дякуємо за запитання. Is this technique we could use it only for as a self-help, or we could use this technique for another people, for example, for handicapped people, for people who can't do it for themselves? Yes, of course. You can tap at other people as well. А вже ж ви можете робити тепінг, простукування на інших людях, для них. So you use the same points and Ви just такі tap самі. on people. Використовуйте такі самі точки. And it makes sense to explain the technique a little bit upfront. І має сенс перед цим пояснити трошки їм про техніку, що ви будете з ними робити. Even though people don't seem to understand or to listen to you, І навіть якщо вам здається, що людина вас не розуміє,
або вона вас чує. Because you never know how much people really understand or not. Або ви не знаєте, як людина розуміє вас чи ні, або людина може непритомна, або в шоці, And або just Mhm. in shock, або or Yeah, unconsciousness, right. yes, people. And Да, непритомна або в шоці. yeah. And yes, if you tap at other people, Якщо ви робите тепінг на інших людях, you should just first name the point you afterwards start to tap on. ви завжди проказуєте вголос точку, яку ви зараз будете простукувати наступно. First, I'm gonna tap at your hand. Спочатку я буду простукувати на твою руку, на And ребрі then you долоні. take the hand and start to tap on. Берете руку і починаєте простукувати. And then you say next point is at the start of your eyebrow. Далі кажете, наступна точка, початок ваших брів. And then move your hand to the start of the eyebrow and start to І tap. після того переносите руку на початок брів і простукуєте людину, So that people always know up front what you're going to щоб do right людина now. завжди наперед знала, що ви зараз будете робити. And of course you can work with groups as well. І, а вже ж ви можете з групами працювати. So everyone can do it for himself. І кожен, щоб мог робити на собі це. Yeah. So you just teach people how to do it and tap them together. Ви вчите людей, як це робити, і вони це роблять самостійно, разом. It's just an easy technique just to do it with people who don't know before. Дуже легка техніка, і вона працює на людях, які її не знали до цього. Да, дякую вам за відповідь. Просто в мене робота пов'язана з людьми з інвалідністю різних. Там на Залогі в нас громадська організація дуже велика, вона об'єднує майже більше 120 організацій по Україні і людей з інвалідністю саме, різних нозологій. Larissa works in very big people organization. It's very big in Ukraine, like umbrella organization for small different organization who works with handicapped people with different kind of nosology. Тобто її можна рекомендувати таку техніку. Так, можна. Можна ампутації, може людина там одна рука, вони можуть там, якось можна. Анімація, там не тільки, там не чуть, і ті, хто погано бачить, і на колясочники, всі, багато у нас. І з інтелектуальними порушеннями, батьки, які виховують діток з інтелектуальними порушеннями. Тобто там у нас дуже така велика організація, яка об'єднує. Зрозуміло, дякую. Very big organization with the different kind of nosology and mental disorder and dumb people and weak seeing people and another kind. Yeah, so it always makes sense to teach the people how to do it themselves. Завжди має сенс, як вчити, щоб вони самі собі робили. But sometimes it isn't possible, so then we do it to the people. Іноді це неможливо, і ми тоді робимо для людей. Yeah. На людях. And this will help the people, really. I do believe in that. Це дійсно допомагає, він вірить в цю техніку, вона працює. Дякую вам за інформацію, корисно. Нас попросимо. Будемо використовувати в роботі. Дякуємо вам за інтерес. Okay, so now we just have 5 minutes left, so I think I have a little exercise additionally. 5 хвилин, і в нього завжди на кінець якась новенька вправа.
це сюрприз кожен раз. I think we did that a couple of weeks ago already. Кілька тижнів назад ми, мабуть, це робили. But Вважаю. I think it's a good idea to repeat that anyway. Думаю, що це непогана ідея знову це зробити, цю техніку. And it's even a very short technique. І тому що це саме дуже коротка техніка. We call it square breathing. Ага, ми називаємо це дихання по квадрату. And the way you breathe in that case is you breathe in for 4 seconds. Ви вдихаєте на 4 секунди, You hold for 4 seconds. 4 секунди затримуєте, Breathe out for 4 видихаєте 4 seconds. секунди Hold for 4 seconds. і тримаєте 4 секунди. And breathe in again for 4 seconds. І знову так, вдихаєте 4 And секунди. so on, and so on, and so on. І так далі, по квадрату. So let's try it out right now. Давайте спробуємо зараз. Okay, so then let's do it all together. Вдих, Робимо разом. 1, 2, 3, 4. Затримка. 1, 2, 3, 4. Видих. 1, 2, 3, 4. Затримка. 1, 2, 3, 4. Вдих. 1, 2, 3, 4. Затримка. 1, 2, 3, 4. Видих. 1, 2, 3, 4. Затримка. 1, 2, 3, 4. Вдих. 1, 2, 3, 4. Затримка. 1, 2, 3, 4. Видих. 1, 2, 3, 4. And so on, and so on, and so on. So we did it Далі, just далі. for we did it just for a very short time. Ми So зробили just дуже коротко. inspect yourself. How do you feel right now? Спитайте себе, як ви зараз себе почуваєте. І засипай. Going to sleep. Краще. Yes, на добраніч. Yes, this technique, you can't do this technique, of course, longer. Можете робити But довше. even just a few repeatings of this technique will help you to calm down. І модифікації цієї техніки, які допомагають заспокоїтись. So you can do this additionally to the tapping I already showed you. І ви можете робити додатково до тепінга, як я вам показував. And you can find all these additional techniques, all the tapping points and everything in our Facebook group, Project Emocyjna Swoboda. На Фейсбуці є наша група «Проект Емоційна Свобода». Ви тут можете знайти і точки для тепінгу, і всі дуже багато додаткових різних вправ, все, що він давав. І різні Click on інструкції and so on. клікайте на інструкції. And here you have all this. І тут, бачите, все є. And that starts with the tapping points. With the short description. Точки для простукування, короткий опис, Tapping movie. маленький такий фільм, мультик про тепінг. A little Разом можна tapping дітям app тепінг робити. for your І да, smartphone. смартфон є для iOS, є для A tapping цього, як book називається. as well. Да. Книга про тепінг, And we have breathing techniques. дихальна вправа, ще одна дихальна вправа, так.
self-applied energy massage we did last week. Минулого тижня ми робили тут відео з самомасажем від Гоні And we Легани. have interviews. If you want to Інтерв'ю. know more about this technique. Якщо ви хочете більше дізнатися про техніку. And here's the exercise. I wanted to do this next week. Да, дуже багато вправ, але сьогодні вже не маємо часу. Ми наступного разу. And here's the square breathing. You can see, here's the square breathing. This is the square. І дихання по квадрату. Right. This is what it means. And here you can see this and you can use all this material. Ага, і ви можете побачити всі. I'm sorry, I have to run. Доєднуйтесь до цієї групи, відправляйте запит і ми вас добавимо. We have one more comment from Тетяна. Краще, особливо від такої корисної інформації. Щиро дякую, буду використовувати. Thank you, Beta, especially from this very useful information. Щиро дякую, I will use it. And I'm happy that you will use it. So, буває, до побачення, and see you next Thursday. До побачення. Побачимося наступного четверга. Обіймаю. Bye-bye.